Okay, fine. So let me explain. So previously, some 10 years back, if you want to travel from one place to another, let me take like if I want to travel from Nungambakkam to Tambaram, so I don't own a particular vehicle, so I have to book a taxi, right? So what happened that day is the cost of the taxi is much more. So ஒரு நம்ம நார்மலா சொல்ல போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுங்க. ஸோ நமக்கு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்காது. இன்னைக்கு வந்து the scenario has entirely changed. So the disruption in idea is like which is brought by Uber and Ola and some more like taxi services all over the world. So what they have made is like you hope everyone knows that Uber doesn't hold a single taxi as well as Ola doesn't hold a single taxi. So if you are the owner of Uber and Ola, you have the control of millions and millions of taxis across India and across the world, but you never owned a particular single taxi on your money. So this is a particular disruption that happened on a taxi services. So imagine enta veede illa, but I have like thousands of houses across India where I can go and sit and I can occupy all these things. So this is called disruption. This disruption is like eppadi sollana appdin pathina, it is not going on the same old ideal methodology. Disruption is like something which creates a new innovative thinking which goes beyond the old like old conceptions. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, எப்பவுமே நார்த் பக்கம் போனா நல்லா இருக்கும், நீங்க ஏன் சவுத் பக்கம் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு taken the idea is called as Uber and Ola. Uber and Ola concept is entirely different. No one has imagined 10 years before yeah, you can never own your vehicle, then also you can travel in your vehicle. So disruption is like taking a new entirely new innovative idea in your services. So if you want to create a startup, you should have a disruption inside your idea. Someone has raised your hands, I think so, right? So this is clear what is meant by disruption, everyone? You have to take a different path. So what others have been doing, you cannot just follow what others are doing. That is called as disruption. So the next example is disruption has happened in grocery stores, especially in the like lockdown period, right? So previously if I want to buy some dal or rice or whatever it is, I have to go to my nearby shop where it will be open for a particular day or time. Then I have to spend time for with the family. Then I have to spend time for the travel and all these things which have been happened, which have been entirely taken by growers. Okay, again, the time and amount which has been spent at this particular shopping mall is greatly reduced to 5 to 10 minutes, where I can order online, where I can sit and relax, and I can do my some other jobs where I can do my innovative like ideas. So now I hope everyone understands what is meant by disruption. So disruption in taxi services happened by Ola and Uber. So disruption has occurred in like in your grocery shops, right? So coming back to our like education purpose, previously if you want to like if you want to read some books or all these things, you have to go to your library, department library, or your basic library, which is your college library, or you go to Poturburam or somewhere else. You have to travel again. Everything is time, money, everything is wasted. Now you have a Kindle like something device where you have like thousands and millions of books inside your hands. So this is a very innovative idea which created like an disruption in your in your education industry. Okay. Can anyone say that some other ideas which where disruption happened, like any some other field where disruption has happened, like example like taxi services, grofers, like books, anything which comes to your mind? Guys, let's make it as interactive. There is no point like I can keep on talking for the next 1 hour and complete this issue. Does any idea strikes your mind? So this has happened so far in this lockdown period. Yes, online classes. Yes, Zoom was a disruption. So nobody have ever imagined like Zoom will come and like occupy this kind of market. They have done millions of dollars, which is more than sufficient for their lifetime, right? So Zoom, online webinars, everything is there. So right, so that is a great disruption in this lockdown period. So they act according to the needs of the customer. So in business they will say, so if you act to the needs of the customer, you will be a successful business personality. If you are not acting to the needs of the customer, if you are going in your own path, your business will never succeed. So this is a golden rule. So what is the need for the particular the industry, or what is the need for the particular customer? You have to work on the customer. Yes, that was a very good example. Any other example?
Any other example? Guys, you use all these disruptions in your day-to-day activities. Just imagine your life has changed. What you were like 5 years before, you are not the same now, right? Everything has changed. Knowingly or unknowingly, something has changed in your life. So people have influenced technology in our lives. Any more examples? Just chat. I am getting some chats. Hotels, very good. Hotels, Amazon, Flipkart, yes, everything is an disruption. Everything is a disruption, right? So I'll go to the next slide. Yes, exactly. So there comes the thing. Taj. So if you want to go to a particular state, or if you want to go visit a particular city, if you want to stay with an convenient service where you want to feel safe for your family, you have to choose an like an international standard resorts like Taj or something else, where you feel very comfortable in that particular hotel, or you feel very safe for your family and children to stay together. And nowadays the things have been entirely changed. You don't need to spend 50,000 or 15 or 40,000 for a particular hotel room, where you can spend 2 to 3,000, where you can find OYO rooms or something like that in every nook and corner of your streets. This is also an disruption, right? So as rightly said, someone has said in the I didn't notice that name. Like someone has said in the chat box, again the disruption has happened in the field of shopping, Flipkart, Snapdeal, Myntra, all these things. Next one, all your favorites like Food Panda, Zomato, Swiggy. So I don't need to explain all these things. So why I'm showing is like ideas everywhere. So yeah, the idea of creating a startup is everywhere. The only thing is you have to think, and then you have to act. Like, and the day-to-day services which we have been using. So this has entirely changed our life. So if I ask everyone to say what are all these particular logos, everyone can easily say WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, Viber, YouTube. So all these things plays a major role in our day-to-day life. Just imagine 5 years before, if you ask a college student what is this, they would have been not on what is this, because these things are never been in the industry in just a five years of time. But just imagine in 5 to 10 years of time, without these particular applications, you cannot lead your daily normal routine life. Yes. So uh, even now we are looking for an alternative for an WhatsApp. So how many of you can live without an WhatsApp for your entire life? Is there anyone? Sir, I will never use WhatsApp, or I will never use an alternative to an WhatsApp to my entire life. Can anyone unmute and say, is it possible actually? Is that possible? No, sir. No, it is not possible. So that there comes the disruption. So they deeply like seed into your mind that you cannot live with this particular app. So WhatsApp is going to earn each and every day for your lifetime. So how many years we are living for example 60 years, 70 years. So all these 70 years we are going to pay for this particular company like Facebooks or WhatsApps or Google or LinkedIn. So this comes a disruption. Just imagine the amount of people who are involved in these companies. Like every day, every month I'm paying for Facebook. Every day or every month you are paying for something called as YouTube. So all these things is been converted into money. And imagine the volume of people who are like around the world. There are like millions and billions of people. Even and 1 rupee contribution will make them richer and richer. So this is called a disruption in media. So they feel like you cannot like live without this particular application, or you cannot live without these particular things, right? So with this I will go for a new initiative like that is called a Startup India. So okay, sir. So now I understood what is meant by disruption. Now I understood that how I can create some innovative ideas. Okay, so what I should do. So I have some ideas. So like I can create an app like an WhatsApp, or I can create an app like Foodpanda. I have a disruption idea to create something called a Snapdeal or Myntra or a Flipkart, which is an online shopping mall. So what is the first step I have to do? So the first step you have to do is you have to register in Startup India and Stand Up India. So Startup India is an initiative which has been created by Government of India, where Government of India gives an handful of goodness to the people who are willing to start their own business. So in business terms, they will call it as entrepreneurs. So entrepreneurs are those, yeah, yes, someone has talked, yes.
Yes. So entrepreneurs are those who are willing to start up their own business, who are willing to stand on their own legs. So government of India provides much more opportunities for the entrepreneurs to create and start up. Okay. So what does actually a startup means? So like they will give like some from 50 pages of document. What does a startup means? This that and all. I will give you an very short introduction. Startup is a private company which is registered in India. Like if you want to register in Startup India, like you have to register in India. If you want to create, if you want to register your company in US, then it's entirely a different procedure, right? So Startup India, your company should not be like not aged more than like 5 years. So sir, I already own a company, but I have not registered. Can I register it? Yes, you can register it within 5 years of time where you actually started your things. Okay. Again, an annual startup. This is a very interesting point. An annual startup should not exceed 25 crores in your preceding final year. Guys, if we earn a particular 25 crores a year, I think it would fulfill our like a year or something else. Okay. So and these are all like very basic points where you can go through it. So startup is a company. It's a small scale industry according to government of India. If you have an idea, if you already implemented idea with in the last 5 years or something, you can directly go to Startup India website, and the revenue which you have been generated should be less than 25 crore rupees. So and government of India is giving you lots and lots of funds to create your startup. For example, I will share you the link through to madam also. So today is the last date where like government of Tamil Nadu is giving a startup. If I'm not wrong, that is like package of 10 lakh rupees. Okay. So if you have a good idea and if you want to implement that idea, government of Tamil Nadu is providing you 10 lakh rupees to implement that idea. So I will share you the link to the through madam also. If you want, you can go through it. Okay. The only thing is like you should not be a student, and you should have completed like the college degree, and you should have some ideas. Like for students also, government of Tamil Nadu is giving some opportunities where, if I'm not wrong, they are giving at least like 1 lakh rupees to implement your ideas. Again, you all know like through your college you've been like gone through various hackathons and all these things. This is also like a similar thing where if you have an innovative idea, then government is ready to fund to your innovative ideas. Okay. Right. So right. So the first thing is like a business versus startup. So what is a business? I already said business is something like which have been established, and where you have invested your money to a larger extent. Startup is something like your investment of money is very less, but still your innovation is going to be carried on. Cynthia ma'am, are you there? Still now, is there any doubts? Students, can I get some yes or no, at least in chat? Is there any doubt? No. Yes. So thank you guys. Thank you guys. Thanks for the response. Thank you. So from here, like Cynthia will continue. Cynthia will continue the difference between a business and a startup, and like the population of India, and how we can create a startup, and some of the leaders who have achieved from their startup, and what are the mantras that you need to do with a startup, and what are the things you need not do with a startup, and how how an entrepreneur should look like. All these things Cynthia will be taking care of yourself, and any doubts you can feel free to contact us. So this is our contact number. So Cynthia will go through this slide and these things. So Cynthia, can you continue from here? Sure, sir. Yeah.
Okay, good morning, everyone. Okay. So it's like business versus startup. So what is business, and can anybody explain what is business? Everyone? Anybody? Anybody? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Okay, fine, fine. Any students? Can anybody please tell me what is business? So how do you differentiate like business from a startup? Okay, fine. So what is business is like it's a long term. It's like like it's a business like they've been doing it for 20 years, more than 20 years. So that is how you call it a business. Like they will be investing and they will be doing everything. Okay, the chairperson will be investing and he'll be working, and under him there will be like more than 20 or 30 members working under him. Okay. So what a startup is, startup is like investment will be from a different person, and the chairperson will be a different person, and the co-workers or the partners will be different. Okay, so everything will be different. We will not even be knowing who's working with whom. Okay, that is what is a startup. So business is different from a startup. So, for example, let's take Big Bazaar and Flipkart. So, Big Bazaar is business, and Flipkart is like something like a startup company, and it's an online company. So, Big Bazaar, you would have visited Big Bazaars. Like we have like 350 stores over there, and it's located in Chennai and anywhere in Chennai. Okay, so the valuation is like 2,000 crores, whereas when you compare to Flipkart, it's like 98,000 crores. Okay, so you can see that the difference between over here between a startup and a business is a huge difference in valuation as well as the stores over here. But Flipkart, whereas you see over here is we have like six warehouses, only six warehouses, and it's an online course. And over here, it was founded in 2001, and still they have only 2,000 crores. And whereas it was founded only in 2007, and we have it like for 98,000 crores. Okay, so let's take Miru Cab. You would have heard about Miru Cab like many years ago. So it was like they purchased their own cars, like 1,200 cars have been purchased. And whereas Uber, there was no investment at all. Like we had people coming inside and they wanted their share and they brought their own cars and then they invested their money and then they started working for Uber. Okay, so there was no initial investment inside that. So he just started Uber and people started coming, drivers and anybody who had owned a car, they started working for Uber. So company valuation for that was 62.5 billion, whereas over here it was 120 billion. Like it was founded in 2009 and Viru was founded in like 1990s. So over here, when you see like in India, the country is full of young people. Like it covers around 35% of Indian population. So what I'm trying to emphasize over here is like you cover the 35% of the Indian population. So you have to use your brain, your creativity mind, and your investment knowledge, and of course using the government help or aid, and you can work on it and start your own startup company. So you can think over it. So over here, everybody wants to be an entrepreneur. So எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கு, கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் நானும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. So what are the needs that you need to become an entrepreneur? So India needs entrepreneurs for growth. So any kind of growth, of course the good growth. So everyone needs to become an entrepreneur. So we have best examples, best startup in India, and they are very young. And you can take for Paytm and Flipkart, Snapdeal, Ola,
and they are Agarwals. Ola is Agarwal and Snapdeal is Jasper and Flipkart and Paytm. Okay, these people can see the age 37, 35, 31, 28 and 21, and who 21 was Oyo Rooms and Ola was 28. So they had their own startup company, and what they did was it was just an innovative idea and there was no investment at all. Okay. Okay, so why limit yourself to your own domain? So why do you limit? So if you're working in a computer science, if you're a computer science engineer, you don't have to, think about only the software thing. So you can also have your own idea using your software programming as a background. Okay, you can also work as a back-end development or a front-end development, and also you. இப்போ என்ன சொல்றேன்னா இப்போ வந்து மீரோ கேப்ஸ் வந்து சம்பந்தமே இல்லை என்ஜினியரிங்க்கு, பட் ஸ்டில் அதுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது. ஏன்னா என்ன புக்கிங்க்கு தேவைப்படுது, ஓலாக்கு புக்கிங் தேவைப்படுது. ஸோ எவ்ரிவேர் யூ நீட் அ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணி யூ குட் டெவலப் எனி கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் ஸ்டார்ட், எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப். ஓகே. Okay, so some took the initiative to work outside their domain. So you see, Flipkart, he was an engineer, but he had nothing to do with Flipkart because, of course, the domain was a software, and Flipkart in Pathina, it was like any kind of, you could buy anything over there. So Flipkart, you could buy electronics, you could buy any, materials buy பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் you could buy plants, you could buy anything. So you could see Alibaba, he was a teacher, and Oyo, he was just a college dropout, and Book My Show, he was an MBA, and Being Human, he was an actor, and Paytm, he was just an engineer. So they have nothing to do with these kind of startups. They have nothing to do, but what they had was innovative ideas. So let's take a case study. So you must have heard about India filings. What is India filings is tax எல்லாம் இங்க தான் வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க. யூஷுவலா கவர்மெண்ட் கூட தான் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. But what he did was he was an intermediate and he worked inside, and where we could tax our filings over here. So who founded India filings வந்து Charles Lionel. So அவர் என்ன CA படிச்சாரா இல்ல அவர் அட்வொகேட்டா? Does he have anything common with the tax? So he had nothing. So he holds a master degree in airline management. So அவர் வந்து airline management படிச்சுட்டு he started with India filings. So ஒண்ணுமே சம்பந்தமே கிடையாது. But still what he did was he had an innovative idea and he was thinking about, so government கூட நம்ம நடுவுல வந்து intermediate இருந்து, so we could help the people as well as the government. So intermediate இருந்து all he did was he developed a software domain, and then he created a tax development where they could file it over here. So what easy start and grow your business. So this is just an example of his page over here. Okay, so India filings irukku. So this is a advertisement of his company. So what we are trying to say is, if they can do, so why can you not do? Because number one, since அப்போ வந்து 90s எப்படி சொல்ற 90s அப்புறம் 2000 kids அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ now we are developed. Okay, so we are seeing lot of things, and you could use your brain to create innovative ideas more than this. So இப்போ Flipkartன்னு பாத்தீங்கன்னா they are just using இன்னும் virtually நம்ம கொண்டு போலாம். So அந்த virtually கொண்டு போறது தான் உங்களுடைய brain யூஸ் பண்றது தான் pointing over here. Okay, so you can use your brain, create your own innovative ideas. So what over here is everybody, in case you can think, am I lost in my life? So that is what everyone thinks. Once you finish your engineering, or once you finish your arts, anything, what we think or what we degrade ourselves, or another complex mari vandro. Am I lost update? So lost about where you should head for nurturing an idea. So anything you don't please don't lose that positivity. Just think about it, and you can. So nariya videos paaka we will get to know what we can do.
So you can check out these people's video in the இவங்களுடைய எல்லா வீடியோஸும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க Flipkartோட chairperson, any kind of chairperson, you can see their speech. When you see their speech, you will get to know how to develop the positivity inside and create your own ideas. So of course everyone are confused. So where to go next? Okay, so what ideas na enna yosikirudhu abindratha everyone will be thinking. So everyone has their own idea. If you sit and think, if you meditate and if you think, you will be getting ideas. If you talk to more people with positive vibes, you will be getting ideas. So you should be having very good contacts, and so that you get to know, you talk about it, and then you will be getting ideas. Okay. So 5 essential elements of success. What are the 5 essential elements of success? First thing on the ideas. As I said before, ideas தான் நான் சொன்னேன் நானு. So ideas என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே என்னமே யோசிச்சாலுமே ஒரு ஐடியா தான். ஒரு பூ கோக்குறதுக்கு வந்து ஐடியா. இப்போ வந்து முன்னாடி எல்லாம் கையில கோத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து மெஷின்ஸ் வச்சு நம்ம கோக்கலாமா பூவை, அப்படி ரொம்ப பேசிக்கா யோசிக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ அதுல இருந்து ஒரு வெப் பேஜ் டெவலப் பண்றதுக்கு இதுல இருந்து இது எல்லாமே ஐடியாஸ் தான். ஒரு சாதாரண கம்பெனிக்கு வந்து வெப் பேஜ் டெவலப் பண்றதும் ஒரு ஐடியா தான். ஒரு பூ கோக்குறது முன்னாடி கையில கோத்துட்டு இருந்தாங்க, இது அந்த மெஷின் வச்சு கோக்கலாம். ஸ்வெட்டர் பின்றதும் இப்ப மெஷின்ல கோக்குறாங்க, முன்னாடி கையில தான் கோத்துட்டு இருந்தாங்க. So like that, similarly you could be using different ideas. This is how we using, like you would have seen Iron Man, right? So earlier Iron Man வந்து அந்த ஹெல்மெட் போட்டுருந்தாங்கன்னா he was having his visualization in the அந்த வைசர்ல கிடைக்கும். So similar to that, நம்ம ஹெல்மெட்ல சொந்த ஹெல்மெட்ல கிரியேட் பண்ணலாம். So these are all ideas. I'm just giving you an example. So does anybody have an example on these ideas? Please, could you share any ideas? Anybody? Ideas share பண்ணலாம். Did you people understand so far what I spoke? Team, people, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன். ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா, but you know it should be very innovative and you could think of it. Okay, fine. So the next thing is, once you get the idea, you have to form a team. Okay, va. சில பேர் வந்து நான் சிங்கிளா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, but still you could form a team with your friends. Okay, so you team up together, you coordinate, and you could be having a working partner as a physical partner, and you don't know the investment partner சொல்லுவாங்க. So this is called as a team. So you could be having 3 people or 2 people. The next one is the business model. So business model kandipa theva, because in case if you're going to give a presentation to the government or any other developed business company ku neenga poringena, you could be developing a web page அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, you need to have a business model. So this is how I'm going to create. This is called as the agenda. So how do you create the agenda? So agenda வந்து PowerPoint presentation ல இருந்து how you're going to develop yourself, what is the next stage, அந்த மாதிரி போறது தான் business model. Next thing is funding. Of course, funding வந்து ரொம்ப முக்கியம். Capital investment னு சொல்வாங்க. So capital investment could be from the partner, or it could be government aided, or it could be from the business. Business ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க ஃபண்டிங் வாங்கலாம். ஓகேவா? So this is called as funding. Next is time. Okay, so we need time for that. You have to sit and talk, and you have to approach the businessman. அவங்கள வந்து, so when you're approaching a businessman, everything has to time management இருக்கும். So the time management keep up பண்ணணும். Once அவங்ககிட்ட ஒரு appointment வாங்கணும்னா, you have to keep it on time. As well as when it goes government, you have to develop your project and give them on time. So anything, it should be time management. So lethargic irukama, everything, please keep it on time. So before you start, what is it? So before you start, what are you supposed to keep it in your mind? The first thing is target. You have to target the audience. What kind of audience you're going to target?
ஸோ நீங்க என்ன மாதிரி பிசினஸ் டெவலப் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி கிரியேட் பண்ண போறீங்க, அக்கார்டிங் டு தட் யூ ஹேவ் டு டார்கெட் தி ஆடியன்ஸ். ஓகே, இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு டார்கெட் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ இப்போ நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டார்கெட் பண்ணுவோம். ஸோ சிமிலர்லி அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு டார்கெட் த people or the audience. The next one is the size of the users. ஸோ யூசர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ நம்ம அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, ஸோ அந்த யூசர்ஸ் அதுல வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம், டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் த சைஸ் ஆஃப் தி யூசர்ஸ் அண்ட் த பிஸ்னஸ் சைஸ். ஹவ் ஃபார் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் கோயிங் டு expand, so that you have to work accordingly. And then what is B2B and B2C? Business to business and business to customers. B2B na business to business. So is it going to be a business to business or is it going to be business to customers or users? Next one is competitor analysis. So what are the other competitors that you're facing or you having? Okay ba, so ipo Paytm eduthinga avanga ethana per vechirukanga, we have Google Pay, we have Phone Pay, அந்த மாதிரி எஸ்பே, இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அவங்கள விட நம்ம எவ்வளோ பெட்டரா நம்ம டெவலப் பண்ணோம். ஹவ் ஃபார் யூ கோயிங் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப் பெட்டர் தென் தெம், ஆர் யூ கோயிங் டு பெட்டர் யுவர் செல்ஃப் பெட்டர் தென் தெம், ஆர் இஸ் இட் கோயிங் டு பி வர்ஸ்? ஸோ அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஸோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸும் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டேட்டா அனாலிசிஸ் எடுத்து எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ ஹவு பீப்புள் தே லைக் கூகுள், ஃபோன்பே எதுல எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, அதை விட நீங்க என்ன பெட்டரா காட்ட முடியும் அப்படின்றத நீங்க பார்க்கலாம். Okay, so that is called as competitor analysis. So choose the right need. So how are you going to choose yourself? How are you going to show your startup company to others? How is it going? So of course you're going to be a branded company. First thing is branding. So how the name, how are you going to brand yourself? And the name and the ரொம்ப catchy இருக்கணும். Make sure it's very, very catchy. Okay. And second one is idea creation. What kind of startup, what kind of startup you're going to do is called as the idea creation. Storytelling. So storytelling அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you're going to talk about your company to someone, how are you going to tell, நீங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து கொண்டு வந்தீங்க, that is what you're going to tell about the storytelling. நீங்க எங்கிருந்து வந்தீங்க, ஸோ நீங்க வந்து you have nothing to do with this இந்த உங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. So how have the thoughts come inside your head and what made you do that startup? So that is called as storytelling. So how are you going to use the social media? We have YouTube, we have Instagram, and we have Facebook. So how are you going to use the social media very well? That is called as how you're going to use it. And UX research and UX design comes into the software part. So how are you going to develop your page? Adhaan vandu UX design and research. E-commerce. So how e-commerce-na என்னன்னா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து e-commerce எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போறீங்க, so that you have to know about it. So you have to get in touch with a lawyer, you have to get in touch with a CA person. So இவங்க எல்லார்கிட்டயுமே நீங்க once you get in touch with them, they will be telling how to use e-commerce. So development of your, next one is the development of your company, development of your page, and of course the development of your startup. Next one is photography. So photography பாத்தீங்கன்னா உங்க பேஜ் எப்படி டெவலப் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் உங்க photographyன்றது. சரியா? Second thing is how are you going to use photographyன்றது பாத்தீங்கன்னா, is it going to be a different business? அந்த businessல வந்து photography involvement தேவையா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங்க்கு வந்து event managementலாம் இருக்கு. So அந்த photographyல, so what kind of camera are you going to use அப்படின்றது தான் அந்த photography. Next one is video animation. Of course, I know everybody knows what is video animation. And content writing, how you're going to develop your page, that is called as content writing, or how well you know about the business. Okay, bye. For content writing, எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பேஜ் டெவலப் பண்றதுக்கு அது உள்ள content writing வேணும். அடுத்தது வந்து hosting solutions. So we have right now Zoom and other hosting solutions is called as there in a Gtalk இருக்கு, நிறைய இருக்கு. So how are you going to choose the best out of the best? சரிங்களா? So all it takes is an innovation that makes you odd out of all the events in the market. So how are you going to innovate and how you're going to stand out of the box, or how you're going to stand odd of all the events from the market? So other than different, how are you going to think different?
So how people thought different. So we had no idea how Paytm is going to be developed. And the idea illa. So he thought out of the box and he was thinking, oh, first on the Paytm da vanduchu adukapram da TikTok la GPay vanduchu. So how you're going to stand different. How your senses should work. So anatomy of an entrepreneur அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க brain எப்படி இருக்கும், how it should work. It should be full of ideas. So you should be having full of ideas rather than like என்ன சொல்றது ஸ்டேபிள் மைண்டா இருக்கணும், ஒரு ஐடியாஸா தான் இருக்கணும். இப்போ நீங்க வந்து if you're going to a businessman person and if you're giving your idea and he says இல்ல இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து இல்ல நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றதை விட்டுட்டு you should go with the next idea. Okay, so you should keep developing your ideas when he interferes into your ideas. So okay, rather we could, because he's going to invest into your company. So அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொல்றேன். So brain full of ideas. Looking for investors and opportunities. As I said, investors and opportunities, business persons. So contacts ரொம்ப முக்கியம். So what kind of contact person you are having and how you're going to approach that business person is very, very important. Mouth on the communicating and the vision. So how are you going to communicate? How well is your communication skills? Going to be whether in English or Tamil or any kind of language, and the business person should be comfortable speaking back with you. So and the vision. On the vision வந்து கரெக்டா சொல்லணும், இதுதான் என்னுடைய vision. I mean இந்த மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் என்னுடைய இது ப்ரோக்ராமிங்கே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு இருக்கா, இல்ல வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்குன்னு தனியா இருக்கா, இல்ல கிட்ஸுக்கு தனியா இருக்கா. ஸோ கிட்ஸுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பைஜூஸ் பாத்தீங்கன்னா they were working only on the kids. So that is their vision. So கிட்ஸுக்காகவே they were working on it. So நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாக்குறோம். So how is your vision? What is your vision? What kind of people or users you're going to target? Yes, listening to the customer's feedback. How well are you listening to the customer's feedback? So any kind of disruption or any kind of negative feedback, please take it and develop on it. இது வந்து இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் customer feedback. Stomach, trust your gut. So you have a gut feeling. Gut feeling na என்னன்னு சொல்லணும்னா கான்சியஸ்னு சொல்லலாம், ஒரு தைரியம் சொல்லலாம். So I have this gut feeling, this is going to work out. கண்டிப்பா அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா in the project or this idea is going to work out. If you have this, you can definitely trust on your gut. The next is heart. Heart should be full of passion. How much you love that idea, how much you want to work on it. So any kind of and the passion irundale, you will be working on it. Everything passion irundichna unga brain work agum, unga eyes work agum, mouth work agum, ears work agum. So once you have that passion, you can work on it. Next one is feet. Dream high but stick to the ground. So feet is like when whatever your dream is, please stay down to earth. அதாவது ஹம்பிளா இருங்கன்னு தான் சொல்ல வராங்க இந்த இடத்துல. ஓகேவா? So always stay humble. Whatever your dream is, please stay humble. Let's keep them going in tough time. So legs வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பிசினஸ் வந்து if they are rejecting your idea, you can go to the next businessman or next investor. Okay, so your legs should keep walking. Once வந்து யாரும் உங்க ஐடியாவை வந்து டாமினேட் பண்ணி இல்ல இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, you can go to the next person. Please don't feel பண்ணிட்டு எமோஷனலா அட்டாக் ஆகாம please go to the next person. Okay, well, that is what we legs வந்து just keep forwarding, don't go back. Okay, so what are the top 10 startups mistakes that the people do? Anybody does is failing to ask for help. Sometimes we don't ask for help even to our friends or relatives or anybody. Even bank kuda நம்ம வந்து help கேட்கிறதுக்கு sometimes வந்து we don't ask it, we don't do it. ஏன்னா we think அது பண்ண மாட்டாங்க, டெஃபினட்டா அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது. That is what we think. So we always should give a chance and approach any kind of person, being your friend or the bank or relatives or anything, or even an investor. So ignoring social media. So what we think is social media வந்து வெறும் chatting க்கு தான், வெறும் friends search பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு we ignore social media. So ignore social media is the best way to approach any kind of business. So take LinkedIn. LinkedInல வந்து நீங்க வந்து account create பண்ணி you could get in touch with any kind of investor or businessman. So
ஸோ அந்த கான்டாக்ட்ஸ் ஒன்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சோஷியல் மீடியா வந்து இது ரொம்ப வாஸ்டா தெரியும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டச் ஆஃப் தட் பர்சன், யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் யூர் யூடியூபே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். யூடியூப்ல வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் ஸ்ப்ரெட் யூர் நியூஸ் அபவுட் வாட் யூர் கோயிங் டு டூ, வாட் யுவர் ஐடியா இஸ், ஆர் லிங்க்டின் வழியாகவும் யூ கெட் இன் டச் வித் த இன்வெஸ்டர். Building something that nobody wants. So what இது என்ன மிஸ்டேக் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு விஷயம் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதை வந்து நம்ம அதை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் வச்சிருப்போம். பட் ஆனா என்ன ஆகும்னா, இது வந்து நிஜமாவே இஸ் இட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட், ஸோ ஆர் பீப்புள் கோயிங் டு அக்செப்ட் மீ, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடும். ஸோ அந்த பில்டிங் வந்து what we do is, once அந்த ஐடியா வந்துச்சு உங்களை த்ரஸ்ட் பண்ணிருச்சுன்னா, what we do is அந்த ஐடியாவே we keep forgetting because it is out of the box. But what we think, இது டிஃப்ரெண்டா யோசிக்கிறனால மக்கள் நம்மள அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத நம்ம we start thinking. ஸோ அந்த இடத்துல சப்ரஸ் ஆன உடனே we அந்த ஐடியாவே மறந்துடுறோம். அப்புறம் ஹையரிங் போர்லி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஹையரிங் போர்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்க people under you, the employees under you should be having knowledge and they should have the same vision as you're having. Okay va, summa velaiku vandutom because you're going to invest money on them and they are going to get a salary, that is not going to work out. You should make sure the same employees have the same vision that you have. Okay, please make sure of that. And lack of focus, please focus on your business. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டேன், நான் ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு விடாம, யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஈச் டே அண்ட் டெவலப் ஈச் டே. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து 1% ஆஃப் யுவர் டெவலப்மெண்ட் ஷுட் பி தேர். ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ வாட் பீப்புள் டூ இஸ் தே லூஸ் தர் ஃபோக்கஸ் ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, செலவு பண்ணிடுறாங்க. ரேதர் வந்து ₹1 பட்சம்னா நாளைக்கு ₹2 அதை வந்து ஆக்குறது தான் நம்மளுடைய பிளானா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உட்காரணும். இந்த ஃபோக்கஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா லாஸ்ல தான் போவோம். Fail to execute sales and marketing. So first thing is sales and marketing. First marketing தான் முக்கியம். So how are you going to market your product? So is it going to be through social media, or are you going to go in person, or are you going to visit the company, the businessman? இது வந்து எப்படி வந்து நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண போறீங்க? That is called as how we fail. So what we do is, because of our laziness, we fail to do the marketing part. சேல்ஸ் வரலன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணாதான் நமக்கு சேல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ பீப்புள் ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் அவர் ப்ராடக்ட்ஸ், வாட் யூ கோயிங் டு டூ. ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ த மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபிளையர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, நாங்க இந்த மாதிரி கம்பெனி வச்சிருக்கோம், யூ குட் கெட் அண்ட் ஹெல்ப் வித் அஸ். ஃப்ரீலான்சர் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஸோ ஃப்ரீலான்சரா ஒர்க் பண்ணும் போதும் யூ ஷுட் பி டூ அ மார்க்கெட்டிங். நான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றேன், ஒரு வெப்பேஜ் டெவலப் பண்றேன், அதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மார்க்கெட்டிங். ஸோ பீப்புள் ஃபர்கெட் தட். Not having rights co-founder. So என்னாச்சுன்னா, what we do is, நம்மளுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் இருப்பாங்க, இல்ல பிசினஸ் பார்ட்னரா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல what we do is, நம்ம ஒரு சைன் போடுவோம். what we do is sometimes we அந்த ரைட்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த ரைட்டை வந்து கொடுக்க மாட்டோம் சில பேருக்கு. நீ வந்து வெறும் ஒர்க் பண்ணா போதும், நான் வந்து அமௌண்ட் நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா, ஈக்குவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும், ஈக்குவல் ஒர்க்கிங் இருக்கணும். ஸோ நாட் ஹேவிங் உங்க கோ ஃபவுண்டர் வந்து should make sure we both equally put our input, including investment as well as physical task or anything it is, it should be equal. So inge da the mistake varum, chasing investors not customers. So what we do is, we start chasing the investors and not the customers. So once we get a startup company, we should make sure we chase the customers also. Okay, so customers கிட்ட வந்து மார்க்கெட்டிங்கும் பண்ணுவோம். வெறும் இன்வெஸ்டர்கிட்ட வந்து அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட் மட்டும் வாங்கிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. what we do is, we start looking for customers also, not making sure you have enough money. So sometimes what we do is, இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு பத்துமா அப்படின்ட்டு நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டோம். So please make sure, even if you have 5 lakhs, அந்த கவர்மெண்ட் எய்ட் பண்றாங்க அந்த 5 lakhs 10 lakhs, ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு பேசிக்கா அதை வந்து வச்சுட்டு சின்ன லெவல்ல ஸ்மால் ஸ்கேல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு and then we develop. Okay, so எனக்கு வந்து 5 lakhs பத்தாது இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நினைக்காம உங்க வீட்லயே நீங்க அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு then you go ahead with the உங்க கம்பெனியை வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் rather than your house.
spending too much of money. Spending too much of money is that wiser, you have to spend your money wisely. So sometimes what people do is they spend more money on marketing. Sometimes what people do is they spend more money on sales. Okay, so once you go for marketing, in the இடத்துல if marketing பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து அதனால profit கிடைக்குமா கிடைக்காதா? இப்போ 5,000 வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லயே நம்ம வந்து ஒரு ஆட் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்ல பீப்புள் ரீச் ஆகுமா ரீச் ஆகாதா, அந்த 5,000 வர்த்தா இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்ம கரெக்டா பார்க்கணும். காசு வந்துருச்சு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம 25,000 எடுத்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்றத வந்து அது வந்து இட்ஸ் நாட் குட். யூ ஹாவ் டு மேக் ஷூர் வெதர் இட் வில் ரீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இட் வில் ரீச் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் ஹவு யூ ஸ்பெண்ட் யுவர் மணி வெல். ஓகே, so how can we help? How can we help? Like, so how we can help, how AICL could help? Setting up incubation centers. So we are going to have training centers, incubation centers now, research center money we will be starting, and we could help you students with that. So whatever your business mind is or whatever your ideas is, we could innovate it and we could develop it with you. Encourage young people to think big and achieve bigger. Of course, we are going to help the young students. Of course, you are the same. So once we grow panni, we are going to give you ideas and you're going to achieve it bigger. And then we'll be providing you support and hand holding for the growth. We will be helping you with the growth. And it's going to be a chain program and events on startup. So not only you will be developing that, share panni, how are they going to develop it, and it's going to be a long event. So of course change is important. So we cannot only stick to sitting and reading in the libraries. We have ebooks. So எல்லாருமே cannot go to the library. So what we did was we started with ebooks. So change is important. So how did Nokia fail in connecting people? So Nokia brand on the connecting people da. So what they did was they had the old technology. Orre technology வந்து ஒரு 15 years use பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதை change பண்ணல. And what they did was Nokia happened to close their company at Sriperumbudur and many people lost their jobs. So what the failure was, because they were holding on to the same technology, they did not develop anything. Unlike iPhones, because iPhone was like every year they kept developing something. So every year வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு கேமரால டெவலப்மெண்டா இருக்கும், ஸ்பீக்கர்ல டெவலப்மெண்டா இருக்கும், இல்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்டா இருக்கும். சரிங்களா? So as similar to that, they should have done something better in innovating, but they failed to do that. So that is how they failed to connect people. So technological advancement are bringing changes. So as I said, we need technological development. So technological development now, first of all, we should be knowing what kind of technologies are we going to use for your startup company, and what are the advancement, and how well you can advance that advancement. Okay, so how well you're going to bring the changes. So e-commerce is wiping out the middlemen. So e-commerce how are they wiping out the middlemen? Middlemen என்றது வந்து நடுவுல அந்த CA இருக்காங்க, chartered accountants. அவங்களெல்லாம் இல்லாம e-commerce straight away I could be using my laptop and check out how much I'm going to develop in it. So e-commerce use பண்ணிட்டோம்னா we don't need a CA person. We don't need a lawyer. We could be doing it. அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்காம நம்மளே சொந்தமா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். என்ன மாதிரி எப்படி வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்ம வந்து டாஸ்க் வந்து முடிக்கலாம் அப்படின்றது we can use it using e-commerce without a middleman. Make the things more convenient for professionals. So technology develop பண்ணும்போது professional or engineer க்கு வந்து how he is going to make it more convenient. ஓகேவா? So இப்போ வந்து ஓலா கேப்ஸ் புக் பண்றது எப்படின்னா ஃபோன் பண்ணி முன்னாடி புக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்னன்னா you could just book it on online. So technology is developing every time. So ஆன்லைன்ல அவங்களே முடிச்சுட்டு அவங்க கேன்சல் பண்ணணும்னா அவங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா அவங்க வந்து வெயிட் பண்ண வைக்கலாம், வெயிட் பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி. So how are they convenient for professionals? So whoever knows how to use a mobile
That is called a profession. Now, I'm just giving an example. So profession, you could take it in anything according to your ideas. So capital and technology replacing labor. So how are we going to use the capital amount and how are you going to develop your technology? So that replaces the labor. So அதாவது manual labor சொல்லுவாங்க. So மனுஷங்க வந்து தேவைப்படாம அதை வந்து நீங்க வந்து டெக்னாலஜியா டெவலப் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா? ஸோ யூசிங் சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு யூஸ் யுவர் சாஃப்ட்வேர், அதுதான் வந்து யூ கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் த மேனுவல் லேபர். ஸோ மேனுவல் லேபர் யூ குட் பி ரீப்ளேஸ் யூசிங் டெக்னாலஜி அண்ட் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது அதை வந்து நீங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்கன்னா மேனுவல் லேபர் கம்மியாகும். Consolidation of market players and making a marketplace. ஸோ உங்க காம்படிட்டர்ஸ், அந்த காம்படிட்டர்ஸை வந்து அவங்க கூட எப்படி வந்து நீங்க உட்காந்து கன்சாலிடேட் பண்றீங்க. நீங்க வந்து இந்த பிசினஸ் பார்த்துக்கோங்க, நான் இதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றத வந்து தான் கன்சாலிடேட் பண்ணுவீங்க. யூ குட் சிட் வித் யுவர் பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் யூ கேன் கன்சாலிடேட் வித் யுவர் காம்படிட்டர்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மார்க்கெட் பிளேயர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஹவு வில் யூ இப்போ பேடிஎம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறாங்க. ஸோ ஏர்லியர் வந்து கூகுள் பேயும் சரி ஃபோன்பேல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்ட முடியாது. வேற பேடிஎம்ல மட்டும்தான் இபி பில் கட்ட முடிஞ்சது. ஸோ அதுதான் யூ சிட் வித் கன்சாலிடேட். நீங்க வந்து இபி பில் பார்த்துக்கோங்க, நாங்க வந்து மற்ற வேலையை பார்த்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நவ் everywhere you could pay your EB bills, not only Paytm. Now Google Pay has also taken over it, and as well as Phone Pay. So EB bill வந்து you could pay using everything. So how are you going to sit with them? And உங்களுக்கு அதனால என்ன profit, அவங்களுக்கு என்ன profit? So this is how it is going to be. This is how you're going to catch the marketplace. So nothing is permanent in technology except change. So you would have heard about Orkut. Orkut வந்து முதல்ல வந்து இட் வாஸ் கூகுளோட இது சோஷியல் மீடியா தான், வெப்சைட்டா இருந்துச்சு. அது வந்து டோட்டலாவே ஒரு ஃபெயிலியரா போயிடுச்சு. பிகாஸ் பீப்புள் டிடன்ட் நோ ஹவு டு யூஸ் இட் அண்ட் இட் வாஸ் அ டோட்டல் ஃபெயிலியர். whereas it was replaced by Facebook. And SMS-na texting, ordinary texting was replaced by WhatsApp. And then you have PSU. PSU வந்து it is a small bank, government aided bank. PSU, it was replaced by ICICI Bank or any kind of bank that has grown up. S Bank irukku, ICICI Bank irukku, adukapro we have Max New York, and அந்த மாதிரி நிறைய banks irukku. So just given an example is ICICI Bank. So over here, business magnet of yesteryear. So many years ago, so how was a business magnet and how is a business magnet of today? So you can take example of Lee Iacocca and how he was dressing. Our dressing sense pathina, he was wearing a suit and tie and pants, of course, trousers, and then shoes, well polished shoes. So let me tell you, bespoke suit demonstrates serious and good taste. So he is always having a serious face, and he has a very good taste. Earlier, many years ago, how the businessman looked like, or how a startup company person looked like. So a perfectly folded pocket squares speaks of an attention in detail. So engagement. So what you can see his dressing sense is that he is neatly ironed, and there is no there is no square or folds over in his dresses. Okay va, அதாவது அது சுருக்கம்னு சொல்லுவாங்க. சுருக்கம் எதுவுமே இருக்காது. இட் ஷோஸ் how much of attention he is giving to his dress. Okay, attireன்றது ரொம்ப முக்கியம். So both hands free for a firm handshake. So he's not keeping it inside his pocket or anywhere. He's ready to mingle with anybody. That is called as because ஏன்னா ஒரு firm handshake கொடுக்கிறதுக்கு. Freshly shined shoes send a signal that you're not to mess up with. So it makes sure that he is very high class and that nobody could mess up with him. So அவங்க லெவல்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் அவங்க கிட்ட பேச முடியும் அப்படின்றது தான் அங்க காட்டுது. So business magnet of today அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is called as Mark Zuckerberg. Of course you know, CBGB t-shirt போட்டுட்டு அதாவது 70s இருந்த அந்த CBT t-shirt, very very simple, simplicity person, down to earth, and you could see he could mingle with anybody. Okay, because he's got a mobile and the jeans were very simple, and that means he won't leave the house. Okay, and flip-flops with everybody wears flip-flops and signal you're just messing around. So our inner pathina,
he was ready to mingle with any person, and he cannot be like, he could be messed with, he could be played with. That is what it means by. So when you compare these two people over many years ago, how a business magnate would, and now he is ready to mingle, and he makes sure what kind of person he is going to mingle with. So depending on his attire, our approach பண்றதே கஷ்டம். Whereas இந்த மார்க் ஜக்கர்பர்க் வந்து ஒரு மெக்டி போனாலுமே அவரை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம், ஒரு KFC போனாலுமே we could approach him. That is what it is meant by. Okay, and the way of his dressing sense. So it is all about your mindset. So when you talk about earlier business people, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து inexperienced-ஆ இருந்தாங்க, over enthusiastic, because ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்ட் கிடையாது, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது. So he always thinks that he's always on the top. Overconfident, works non-traditionally, and the style was different. Okay. And whereas we take now any kind of entrepreneurs, what he is the first thing is a very quick learner. He works smartly, not hardly, and quick decisions, risk-taking capabilities, things out of the box. So this is a huge difference between many years of a business person or a startup company, whereas when compared to this person. So அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா inexperience, of course அவங்களுக்கு first time இருக்கும், but அவங்களுக்கு வந்து they wouldn't have any role model for them, whereas now we have role models. So that is called as inexperience, over enthusiastic. மைண்ட்ல ஒரு இது இருக்காது, பட் enthusiastic-ஆ இருக்கும் இது பண்ணணும் அப்படின்றது. Over confident, of course, and works non-traditionally. So இங்க நம்மள பார்த்தோன்னா we are very quick learners, of course, and we work very smart because we have seen the examples. அவங்கள எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு இவங்கள மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்துட்டு we make our decisions. So we take risk and always think out of the box. So when you go to Italy, so what do you eat over there? So இதுதான் வந்து survival of the fittest. So Italy போயிட்டு நம்ம வந்து we are not going to eat naan, we are going to eat pizza, right? So we would make sure that we eat pizza. So அது வந்து we should develop ourselves according to the environment. So that is what is called as survival of the fittest. How are we going to develop yourself according to your environment? So அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இருக்கும். How are you going to develop yourself in your environment? எதை யூஸ் பண்ணா இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை மக்களுக்கு வந்து it is going to be reach the customers or the users. So எப்படி சொல்றது? So இட்லியில் உட்காந்துட்டு you cannot make naan. இட்லியில் உட்காந்துட்டு because people are going to eat pizza. ஏன்னா அங்க சீஸ் தான் அவங்களுடைய மெயின் அங்க இன்கிரீடியன்டே. அவங்கதான் சொந்தமாவே சீஸ் செய்யறாங்க. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸா வந்து இதுதான் செய்ய முடியும், பீஸா தான் செய்ய முடியும். we cannot sit and make naan. மைதா மாவு கிடைக்காது இட்லியில. இந்தியால மைதா மாவு கிடைக்கும். So that is why we are going to go for, இங்க வந்து சப்பாத்தியும் செய்யறோம், பரோட்டாவும் செய்யறோம், as well as நானும் செய்யறோம். பிகாஸ் மைதா இங்க நிறைய இருக்கு, as well as வீட்டும் நிறைய இருக்கு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஸ் தான் அங்க மெயின் எல்லாமே அவங்களுக்கு. So that's why they go for pizza. So that is called as the survival of the fittest. So this is just another example. Food in Patina, food panda. These are all good examples of food. Food panda, Zomato, and supply when the groceries Patina, we have Grofers and Big Basket. Travel when the Yatra to make my trip. இப்போ நீங்க ஐபிபோ வந்திருக்கு, நிறைய வந்திருக்கு travels பாத்தீங்கன்னா. Others வந்து OLX வந்து where you can sell your products second hand. Kabadi Bazaar is like they're similar to OLX. As well as when you want to shift your house, you have FedEx, we have DDTC, எல்லாமே இருக்கு where you want to shift. India's leading startup companies are like Insta Lively, Grofers, Hola, Zomato, Urban Clap. I'm sure you're aware of all these products. இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல தான் இருக்கு. So how have they developed their page? How have they reached their customers? And how did they அதாவது அவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி பிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றது எல்லாமே இது வழியா தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். I mean, once we talk with the CEO or the chairperson, we will get to know how they started their companies. So these are all startups. They are not all businessmen. We are all startup companies. Urban Club just started with as a
ஆன்லைன்ல தான் வந்து அர்பன் கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து எவ்வளோ லெவல்ல வந்து இப்போ ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு யூசர்ஸ்க்கு. வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து கிளீனிங் ப்ராடக்ட்ல இருந்து எல்லாமே இப்போ. ஸோ அர்லியர் வந்து எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும் அப்படின்ட்டு எலக்ட்ரிஷியனை தேடிட்டு இருப்போம். whereas we can go for an urban class, we could easily get an electrician. Whatever problem we have in our house, he could fix it. Urban clapper. So red bus பாத்தீங்கன்னா வந்து we have to go to the என்ன சொல்றது, கோயம்பேடுக்கு போவோம், இல்ல முன்னாடிலாம் வந்து வேற அதாவது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போவோம். ஸோ இப்போ என்ன ரெட் பஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா we can just simply book our online. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரைம் வந்து போஸ்ட் கிட்ஸ். பெப்பர் டேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைன் கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பெப்பர் டேப். ஸோ ஸ்விக்கி, அஃப்கோர்ஸ் we whatever taste according to your taste we order stuffs. So what are the success mantra? First thing is you need 3 things to create a successful startup. To start with good people, that is the people around you, the environment around you, your friends, your business partner. Okay, va? So you start with the good people where they have the same mind as you, the good vibration, the positive vibration, and the creativity and the vision should be same. To make something customers actually want. So you have to make sure this the customer க்கு கண்டிப்பா தேவையான ப்ராடக்டா இருக்கிறது தான் வேணும் அப்படின்றது வந்து you have to make sure. Okay, so accordingly you start your product and to spend as little money as possible. So initial investment as well as marketing வந்து make sure the money is spent as much as little, but the growth should be big. So adukku you have to use your creative. So this is called as the success mantra for the first one. Success mantra 2, whether professional grasps and changes. So any customers or users, will they be able to grasp such changes? அவங்க வந்து அது வந்து அது கேட்சியா அந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்துப்பாங்களா? புதுசா இவ்வளவு நாள் நான் ஓலா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இந்த சடனா இந்த யூபர் சொல்றீங்க அப்படின்றது வந்து were they able to accept the changes? So how did Uber get into it inside? எப்படி உள்ள வந்தாங்கன்னா ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ ஓலா இவங்க 145 டு கோயம்பேடு பண்ணாங்கன்னா யூபர் வந்து 140 கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம அட்ராக்ட் பண்றோம். ஸோ ஹவு ஆர் த ப்ரொஃபஷனல் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஹவு ஆர் தே கோயிங் டு கம்பேர் த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வித் another company? So should they be able to accept the changes? They should be knowing the changes. Have pride in how far you come. So always have that pride inside you that in the 1 year, how did you develop yourself? So please have that pride and please develop yourself and have faith in how far you can go. So the vision should be always, you should keep forwarding. போயிட்டே இருக்கணும். அடுத்த நாள் இன்னைக்கு ₹1 சம்பாதிச்சுமா, நாளைக்கு ₹2 சம்பாதிச்சுமா, அது வந்து ட்ரிபிள் ஆயிட்டே இருக்கணும் தவிர you should not get back down. So success mantra 3 is don't be afraid of changes. So please don't be afraid. Like whatever change I'm going to bring inside this environment, please make sure you don't get afraid. Trust your gut. And the gut one, and the gut feeling one should never get and the buyer irukkodadu. Always be strong in what you're taking the decision and trust your gut. And you will always start with a new beginning. Of course, you're going to lead to a new beginning. Success mantra 4, it is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage the change. So, என்னன்னா வெறும் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் மட்டும் தான் இதை சர்வைவ் பண்ணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு சேஞ்சை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்சை வந்து என்னால அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். ஐ கேன் மேக் பீப்புள் பிலீவ், ஐ கேன் மேக் பீப்புள் ட்ரஸ்ட் மீ அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையை வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? நீங்க இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கனாலதான் அப்படின்னு கிடையாது. your vision should be very clear that your customers like your product. Okay, so that is called the change. இதுக்கு பதிலா இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும், இது வந்து உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்றத வந்து அந்த மேனேஜ் பண்றீங்கல்ல, how are you going to convince your customers? That is called as managing the change. Okay, rather being intelligent. Of course, you have to be intelligent as well as you should be having the how you're going to manage it. So the fifth one is always think about the past, and you have to every past is just a lesson.
You don't have to crib and cry over your past. அதே நினைச்சிட்டு அழாம உங்க லைஃப் வந்து எனக்கு இப்படி போச்சு, எனக்கு இப்படி நடந்துச்சு, எனக்கு இவ்வளவு லாஸ் ஆச்சு, 5 lakhs போச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இல்லாம அடுத்த இன்வெஸ்டர் போயிட்டே இருக்கணும். அடுத்த எங்க எய்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து you should keep moving on, keep forwarding. Okay, so always make sure with your future you always make you are ready to face anything. So don't crib over your loss or anything. It's just a lesson. So யார்கிட்ட பேசணும், எப்படி பேசணும் அப்படின்றத make sure. So that pushes you forward to the future. So 2021, we don't know what holds this year, what holds for us, but you make sure once you complete your engineering, you're going to create a new India. So how are you going to create a new India is in your hands with your creative ideas, your management, and as well as your gut feeling. So here ends the PowerPoint presentation. So you could contact us anytime. We have our address. We are located in Express Avenue, and you could mail us at selva@astron.limited, and website is www. As you saw, Selva sir kandipa share pannirparu website, and we have also phone number. I repeat, 95979 40880. Okay. So we have worldwide branches. So we have one in London, one we have in US, and the other one is Express Avenue. So US and London பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் LLP companies, ஓகேவா, limited partners ன்னு சொல்லுவாங்க. So இதே தான் நாங்க startup companies. We have our partners over there in US and London. Okay. So this is how we have developed our ASCA. Okay. So I would like to thank all the students and of course the professor and Ms. Anita Liz and the principal and everyone that had been participating in this PowerPoint presentation. And thank you so much. Anita ma'am, you could take over. Okay, ma'am. Thank you, Cynthia ma'am. Thank you for your valuable time. This is a time for vote of thanks. I, on behalf of Department of Computer Science and Engineering, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar. First of all, we are thankful to our chief guests for today's webinar, Mr. Shelva Ganapathy sir and Cynthia Johnson ma'am. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you, sir and madam. And then we are thankful to the management team for giving us this opportunity to organize this webinar. We are also thankful to our principal, Dr. T. Saravanan sir, for his providing encouragement and support. We are also thankful to all heads and faculties of the departments, and heartfelt thanks to all the students for associating with this webinar by your presence this morning. Have a wonderful day. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you once again, ma'am, and students, everyone, thank you. I hope you enjoyed this meeting. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, sure. Ma'am, end பண்ணிக்கிறேன். Cynthia ma'am.